Hello and a warm welcome to all my dear little girls and boys in grade 3. How are you? I hope you are keeping fine. I have come back with my English lesson for you. ඔන්න grade 3 එකේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ටීචර් අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා දුවලා පුතාලගේ English lesson එක අරගෙන. අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ lesson number 4. We have to start lesson number 4 today. What is our unit? Our unit is unit number 5 and we are talking about animal friends. අපි සත්තු ගැන නේද පුතේ කතා කරන්නේ. Unit number 5 එකෙන් අපි කතා කරන්නේ animal friends ලා ගැන. Now we have completed lesson 1, lesson 2 and lesson 3. So today we have to do lesson number 4. Now in our lesson number 4 today, we are going to talk about something different. Something different to what we have been talking about all these days. ඔන්න පුතේ අද පාඩමෙන් අපි සත්තු ගැන විතරක්ම නෙමෙයි කතා කරන්නේ. වෙනත් දෙයක් ගැන අද කතා කරනවා. දුවලා පුතාලට අලුත් පාඩමක් ඔන්න ටීචර් මේ lesson number 4 එකෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. Let's take a look at our lesson today. What are we going to talk about? We are going to talk about something called singular plural. අද ඔන්න පුතේ මගේ පුතාලා සමහර විට මීට කලින් අහලා නැති වචන දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. මොනවද අපි මේ කතා කරන්නේ අද? singular plural. අලුත් වචන දෙකක්. නේද පුතේ? singular plural. මං මෙහෙම කිව්වොත් මං හිතන්නේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලාට ඔන්න ටිකක් ලේසි වෙයි. ඒක වචන බහු වචන කියලා මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? සිංහල පාඩමට දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්නවා ඒක වචන බහු වචන කියලා දෙයක්. So in English, singular and plural means ඒක වචන බහු වචන. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ එකකට කියන්නේ මොකක්ද? වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අලුත් වචන දෙක මොකක්ද පුතේ? singular, plural. දැන් ටීචර්ත් එක්ක මගේ දුවලා පුතාලා මේ වචන දෙක කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා අද lesson එකේදී. Right? So we are going to start our lesson and I want you to bring your pupils book and your workbook because we have to do our workbook activities today in the workbook. So you have to keep your workbook ready as well. ඔන්න දුවලා පුතාලට pupils book එකයි workbook එකයි දෙකම ඕනේ වෙනදා වගේම අද ටීචර්ත් එක්ක English lesson එක කරන්න නේද පුතේ? දැන් අපිට pupils book එකෙන් අද ගන්න අරගෙන නෑ ටීචර් මුකුත් දුවලා පුතාලට පෙන්නන්න පින්තූරු. හැබැයි අපිට workbook activities තියෙනවා workbook එකේ කරන්න. So I want you to have your workbook ready because I have not taken any pictures from your pupils book today. Right? So to begin our lesson, I want you to come with me. We are going to move forward and start our lesson. What is our lesson number? Lesson number 4, singular and plural. What is singular and plural? What is singular and plural? මොකද්ද singular කියන්නේ? මොකද්ද plural කියන්නේ? Now as I told you, in Sinhala you have learnt ඒක වචන බහු වචන. So in English we are going to call the same thing singular and plural. What are the two words? මගේ දුවලා පුතාලා හොඳට අහුම්කන් දීලා ටීචර්ත් එක්ක කියන්න. අපි ඒක වචන කියන එකකට එකයි කියන එකට අපි කියන්නේ singular කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා singular. 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 ඒ කියන්නේ ඒක වචන. What is the next word? Plural. 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 ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා මේ වචන නිතර කියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ නැත්තම් පැටලෙනවා මගේ දුවලා පුතාලා තාම පුංචිනේ නේද? Plural. අපි මේ වචනේ නිතරම කිව්වහම දුවලා පුතාලාගේ කට, දුවලා පුතාලාගේ තොල්, දිව ඒ හැම දෙයක්ම මේ වචන හරියට pronounce කරන්න පුරුදු වෙනවා. So now we have to say the two words once again, singular and plural. As I told you, PLURAL, that is plural. Singular,
plural. So what is singular and plural? Singular refers to only one person or thing. So what does singular mean? Singular කියලා කියන්නේ පුතේ එක දෙයක්, එක පුද්ගලයෙක්. අපි එක්කෙනෙක් හඳුන්වන්න, එක දෙයක් හඳුන්වන්න තමයි අපි singular කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. Singular refers to only one. Only one. ඒ කියන්නේ එකම එකයි. අපිට එකකට වැඩිය නෑ. අපි එක දෙයක් තියෙනකොට එකම එකයි අපිට ඒ જાතියෙන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි කියනවා singular කියලා. එකක් හඳුන්වන්න අපි පාවිච්චි කරන වචනය singular. දැන් අපි ඒක වචන කිව්වහමත් අපි එකකට කියන්නේ ඒක වචන කියලානේ පුතේ. ඒ වගේ singular. දැන් මගේ දුවල පුතාලා අහලා තියෙනවනේ single කියලා වචනයක්. single තනි. ඒ කියන්නේ එකක්. So singular means we have only one person or only one thing. යම් කිසි ද්‍රව්‍යයක් හෝ පුද්ගලයෙක් හෝ අපිට එකක් නම් තියෙන්නේ අපි කියනවා singular කියලා. Now when we do our activities, I have brought you some interesting activities as well. So you will understand this more and more. අපිට තව හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න teacher activities උත් අරගෙන ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. Then now we know what singular is. We know that singular means only one. Then what is the meaning of the word plural? Plural refers to more than one person or thing. Singular means only one. Plural means more than one. More than one. එකකට වැඩිය වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට. ඔන්න අපි බහුවචන කියලා කියන්නේ plural කියන එකට තමයි පුතේ. Singular means only one. Plural means more than one. That means a lot. අපිට හුඟක් දේවල් තියෙන වෙලාවට හුඟක් පුද්ගලයෝ ඉන්න වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ plural කියන වචනේ. බහුවචනය කියන අර්ථයෙන්. When we have something more than one or people more than one person, if there is a lot of things, we say plural, right? So singular means one, plural means more than one, right? Singular කියනකොට කීයයිද පුතේ? එකයි. Plural කියනකොට එකකට වැඩි, ගොඩයි. Singular means one, plural means more than one. So now I'm going to take you on a beautiful journey to see some beautiful pictures. You will understand what I'm teaching you today more and more when we watch these slides. They are so colorful. Let's move forward and see. Come. Right. Now I want you to take a good look at this picture. Right. First I want you to see what we have on this side, and then we will see what we have on the other side. Now what can you see? What are these? They are අපිට තියෙන්නේ මොනවද පුතේ? bags නේද? අපි බලමුකෝ. Right. Now here how many do we have here? ඔන්න මෙතන මගේ පුතාලට කීයක් තියෙනවද bags? We have one bag. අපිට මෙතන තියෙන්නේ එක bag එකයි. One bag. On this side how many have we got? We have 1, 2. Right? We don't have one bag here, but we have 2 bags. So we have one bag here. This side we have 2 bags. මගේ දුවල පුතාලා දැන් හොඳට බලන්න. ටීචර් දුවල පුතාලට දැන් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ලියලා තියෙන වචන දෙක. One bag, 2 bags. Bags. Now you can see I have written one bag in black color. Then I have written 2 bags using black color and another red color as well. Why have I used that red color? Because now when I say one bag, I write one B-A-G bag. How do we spell the word bag? B-A-G, bag.
But when we write two, we don't say bag. We say bags. We have to add another letter at the end of the word. Can you see that? Two bags. We have put the letter S at the end of the word. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා බලන්න පුතේ අපි එකක් තියෙන වෙලාවට one bag කියලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ. One bag. හැබැයි අපි දෙකක් තියෙනකොට අපිට කියන්න බෑ two bag කියලා. අපි කියන්නේ two bags. අපි S අකුරක් අවසානයේට එකතු කරනවා. Now when we have one, we say one bag. When we have more than one, we have to add letter S at the end of the word. අපි එකක් කියනකොට bag කියලා කියනවා. එකකට වැඩියෙන් කියනකොට අපි bags කියලා තමයි කියන්නේ. අපි එතකොට two bag කියලා කියන්නේ නැහැ. Two bags. අපි S ශබ්දය වචනය අගට එකතු කරලා two bags කියලා කියනවා. So now which one is the singular here? This is singular. This is plural. When we have one, we say singular. Singular. එකකට අපි කියන්නේ singular කියලා. But when we have more than one, it can be 2 or 3 or 10 or 100. That is more than one. අපිට පුතේ එකකට වැඩියෙන් තියෙන හැම වෙලාවකම අපි plural කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි අවසානයේදී S අකුරක් එකතු කරලා තමයි plural word එක ලියන්නේ. දැන් මගේ දුවල පුතාලා තාම ඉන්නේ grade 3 එකේනේ. එතකොට අපි S අකුර විතරක් පාවිච්චි කරන plural words තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. අවසානයේ S අකුර විතරක් නැතුව ES එකතු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මගේ දුවල පුතාලා ටික ටික ලොකු වෙනකොට අපි ඒ plural words උත් ඉගෙන ගන්නවා. So in grade 3 we are going to learn the plural words with adding only letter S. අපි S අකුරක් විතරක් එකතු කරලා ලියන බහුවචන plural words අපි ඉගෙන ගන්නවා අද. So now when we have only one, we say one bag. That is the singular. When we have more than one, we say plural. And then we have to add letter S. Plural. Okay? When we have more than one, we have to add the letter S at the end and we say two bags. Now let's go to our next slide and see. Right. Now we have some colorful caps. Let's take a look at them now. Look at this side. The singular side. Okay? Singular. දැන් මොකද්ද පුතේ අපි singular කිව්වහම අපි කීයක් ගැනද කතා කරන්නේ? Singular කිව්වහම එකයි. Only one. Singular. Now, how many caps do we have on the singular side? We have one cap. One cap. Can you see? One cap. How do we spell the word cap? C-A-P, cap. Now, let's move on to our plural side. P-L-U-R-A-L. Plural. How many caps do we have there? We have 1, 2, 3. So is it one or more than one? දැන් අපිට මෙතන තුනක් තියෙනවනේ පුතේ. එතකොට අපිට එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. More than one. So we have to say it's the plural, not one but more than one. So now how do we write? Can we say three cap? අපිට කියන්න පුළුවන්ද three cap කියලා පුතේ? එහෙම කියන්න බෑ. We have to write letter S at the end and we have to say three caps. අපි එකකට කියනවා cap කියලා, ගොඩකට කියනවා caps කියලා. දැන් මගේ දුවල පුතාලා දැක්කනේ අපි bags කරනකොට එකකට අපි කිව්වා bag, දෙකක් තියෙනකොට අපි කිව්වේ bags කියලා. So for singular we do not write S letter, but the plural we have to put S at the end. It's the same word but you have to add the letter S. එකම වචනයට අපි S අකුරක් එකතු කරනවා. Cap, caps. The singular word is cap. The plural word is caps. Let's take a look at our next slide. Oh, take a look at this. Here we have one star. This side we have
1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 stars. Here we have 1 star. This side we have 6 stars. Can you see? Take a look at the word once again. Here the singular side. ඔන්න පුතේ එකක් තියෙනකොට අපි කියන්නේ 1 star කියලා. අපි S අකුරක් එකතු කරලා නැහැ. දැන් මගේ දුවල පුතාලට වැඩියෙන් පැහැදිලි වෙන්න ටීචර් S අකුර රතු පාටින් දාලා තියෙනවා නේද පුතේ? 1 star but 6 stars. අපි 6 star කියන්නේ 6 star කියලා කිව්වොත් ඒක වැරදි. අපි කියන්නේ 6 stars. At the end of the word, you have to put letter S. Okay? So you write the same. When we say write the singular word, you have to write star. Then the plural word of star is stars. Singular vachanaya star. Eke plural vachanaya. ඒ කියන්නේ බහු වචනය stars. ඒක වචනය star. බහු වචනය stars. අපි ගොඩකට කියන්නේ stars කියලා. S අකුරක් අන්තිමේදී එකතු කරනවා. Now let's take a look at the next one. Right? Now I hope you can understand. When we have one, we say one pen. ඔන්න අපිට එකක් තියෙන වෙලාවට දැන් අපිට මෙතන තියෙන්නේ මොනවද පුතේ? We have pens. අපිට pen තියෙනවා. One pen, 4 pens. One pen. එකකට කියන්නේ අපි one pen. ගොඩක් තියෙනකොට අපි S අකුරක් එකතු කරලා කියනවා 4 pens. Now can you see? One pen. P-E-N. That is how we write the word pen. One pen, 4 pens. Same spelling, only another additional letter S. S අකුරක් එකතු වෙනවා. Pen, pens. Right? Okay, what do we have next? Oh, some beautiful flowers. It's the same color of my sari. Isn't that so? Right. We have one flower. අපි මලට මොකද්ද කියන්නේ පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින්? Flower. One flower. 5 flowers. 5 flowers. Flower, flowers. Flower, flowers. එකකට අපි කියන්නේ flower කියලා. ගොඩකට අපි කියන්නේ flowers කියලා. ඔන්න S අකුරක් අපි අන්තිමට එකතු කරලා. One flower. F-L-O-W-E-R. Flower. එතකොට අපි ගොඩකට කියනකොටත් පුතේ flower කියන වචනේ හැමම ලියනවා. හැබැයි අපි S අකුරක් එකතු කරලා flowers කියලා කියනවා. අපිට ගොඩක් තියෙන වෙලාවට flower කියලා කියන්න බෑ. එතකොට එකක්නේ අපි එකකටයි flower කියලා කියන්නේ. ගොඩකට අපි කියන්නේ flowers කියලා. One flower but 5 flowers. 5 flowers. Right. Now I think you can understand. Oh, let's take a look at this now. What are these? They are bananas. Kesel gedi. Right? But how many do we have on the singular side? The singular side. ඒක වචන පැත්තේ අපිට මොකද්ද තියෙන වචනේ පුතේ? Singular side we have the word banana. අපි එකකට කියන්නේ කොහොමද පුතේ? banana කියලානේ කියන්නේ. One banana. But this side how many do we have? Let's count and see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We have 12 bananas. There are 12 bananas. So when there is more than one, එකකට වැඩිය තියෙනකොට අපිට banana කියලා කියන්න පුළුවන්ද පුතේ? බෑ. එතකොට අපි කියන්නේ bananas. S අකුරක් එකතු වෙනවා. අවසානයේට අපි S අකුරක් එකතු කරලා bananas කියලා කියනවා. One banana but 12 bananas. So when we have the singular word, we do not write letter S. අපි singular වචනය ලියනකොට ඒ කියන්නේ එකකට කියන වචනය ලියනකොට පුතේ අපි S අකුරක් එකතු කරන්නේ නැහැ. When we write the singular word, we don't write S. But when we write the plural word, බහු වචනය ලියනකොට, we have to write letter S at the end.
Now I have put my letter S over there in red color so that you can see that very well. ඔන්න හැම වෙලේම ටීචර් ප්ලූරල් වර්ඩ් එක ලියනකොට පුතාලට පෙන්නුවේ රතු පාටින් S අකුර. හැම වෙලේම දුවලා පුතාලා රතු පාටින්ම ලියන්න ඕනේ නෑ. දුවලා පුතාලට වැඩියෙන් පැහැදිලි වෙන්නයි ටීචර් red color එක දැම්මේ. So for one we say banana and for more than one we say bananas. Now let's do some activities in order to make this more familiar to you. Right, come with me. Right. Now we are going to take a look at singular and plural once again. Singular and plural. Now take a look at this. When there is only one, we say singular. When there is more than one, we say plural. Now take a look at the first one. Bird. අපි එක්කෙනෙක් ඉන්නකොට මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? එක්කෙනෙක් නම් singular නම් අපි කියන්නේ bird කියලා. But when we have more than one, what is the plural of the word bird? We have to say birds. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට පේනවද? S අකුරක් අපි අවසානයේට එකතු කරලා තියෙනවා. Bird, birds. We write the same word here and you put a letter S at the end. එකම වචනය හැබැයි පුතේ S අකුරක් එකතු වෙනවා plural word එකට. Then we have the second one, apple. Here we have only one, apple. But when we have more than one, we have to say apples. Now here see, A-P-P-L-E, apple. But when we write apples, you have to say A-P-P-L-E-S, apples. You have to say that properly. මගේ දුවලා පුතාලා කියන ශබ්දය නිකුත් කරලා ඒ වචනේ කියන්න ඕනේ. Apple, apples. Singular is apple, plural is apples. Right. Then we have the word cat. Easy words. Cat. How do we spell the word cat? C-A-T. But for more than one, we have to say cats. That is using letter S at the end. Cat, cats. Then we have boat. Boat. We have the boat here. For one, we say boat. But for more than one, we have to say boats. Boats. Again, you must write letter S at the end. Right? Now, bird becomes birds. Bird කියන වචනය birds වෙනවා. Apple becomes apples. Apple, apples කියලා අපි කියනවා plural word එක. Cat, cats. Boat, boats. So once again, bird, birds. Apple, apples. Cat, cats. Boat, boats. I hope you can understand now that when we say singular, it's only one, and when we say plural, it's more than one. Let's take a look at our next slide. Right. Now we have to do some writing. Now we are going to write the plural words of these given singular words. ඔන්න පුතේ අපිට එකකට කියන වචනය දීලා තියෙනවා. අපි ගොඩකට කියන වචනය දැන් අනිත් පැත්තෙන් ලියන්න යන්නේ. We have the singular word, we will write the plural word. Now, can you remember I told you when we write the plural word, we have to write letter S at the end. It's the same word, but you have to add letter S at the end. අපි plural words ලියනකොට පුතේ singular word එකම නැවත ලියලා S අකුරක් එකතු කරනවා. එතකොට තමයි ඒක plural වෙන්නේ. දැන් මේ දුවලා පුතාලට ටීචර් කියන්නේ ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් විදිහ. But you have to remember when you read the words, you have to read the singular word separately and then you have to read the plural word with that last S letter. Okay? Right. So first let's read the singular words and see what we have. We have the word toy, dog, mat, flower, chair, apple, table, teacher, kitten, game. Right? Now I hope you know what these are. Toy කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? සෙල්ලම් බඩුවක් නේ. Then dog.
මගේ දුවල පුතාලා දන්නවනේ dog කියන්නේ අපි බල්ලට. mat කියන්නේ මොකද්ද? mat කියන්නේ පැදුරට. mat. Then flower. I hope you all know what flower is. මලකටනේ අපි flower කියන්නේ. Then we have chair. What is a chair? පුටුවටයි අපි chair කියලා කිව්වේ. Apple. මගේ දුවල පුතාලා හැමෝම දන්නවා apple කියන්නේ මොනවද? Table. What is a table? මේසෙට අපි කියන්නේ table කියලා. Then we have teacher. Teacher. මගේ පුතාලා දුවලා දන්නවනේ teacher. Kitten. කාටද පුතේ kitten කිව්වේ? පූස් පැටියට. අපි ලොකු පූසට කියන්නේ cat කියලා. පුංචි පූස් පැටවුන්ට අපි කියන්නේ kitten කියලානේ. Right. Kitten. එතකොට එක්කෙනයි ඔන්න මෙතන ඉන්නේ. Now all these words are the words that we used to say only one. The last one, game. Game කියන්නේ අපි කරන සෙල්ලම් වලට නේද? Game. Only one game. So now this side, in the singular side, the words that we have are the words that we used to say that it's only one. Now we will write the plural word. ඔන්න දැන් අපි plural වචනය, බහු වචනය ලියන්න යනවා. Take a look at the first one. We have the word toy. The singular word is toy. And the plural word is toys. Can you see letter S at the end? Right? So now we are going to write the second one. Dog. The singular word is dog. What is the plural word? Dogs. So you have to write the same word. D-O-G. And what do you write at the end? Letter S. Dogs. Dog becomes dogs. The singular word is dog. The plural is dogs. Next one, mat. Mat, and what is the plural of mats? You have to write mats. The plural of mat is mats. ඔන්න පුතේ දැක්ක නේද? දැන් අපි mat කියන වචනයම නැවත ලියලා S අකුරක් එකතු කරනවා. Next one, flower. For one we say flower, but for more than one, what do we say? Flowers. Flower. Flowers. Now we have the word flower. We add letter S and make it flowers. Chair. For one we say chair, but for more than one, the plural word, we write the same word chair, C-H-A-I-R, chair. And when we add the letter S, it becomes chairs. Chair, chairs. Then we have apple. How do we write the plural of apple? A-P-P-L-E, apple, and then S. Apple, apples. Table. Table becomes tables. T-A-B-L-E and S. Tables. Teacher. For one we say teacher, but when we have more than one, we have to say teachers. We write the same word teacher first, T-E-A-C-H-E-R. Teacher, and then you write letter S. Teacher becomes teachers. Kitten. For one we say kitten, but for more than one we say K-I-T-T-E-N, kitten, and then you write letter S. Kittens. Okay? Last one. Game. For one we say game, for more than one we say games. So G-A-M-E, game, S, games. Okay? So now take a look at the singular words once again and the plural words. Toy, toys. Dog, dogs. Mat, mats. Flower, flowers. Chair, chairs. Apple, apples. Table, tables. Teacher, teachers. Kitten, kittens. And game, games. So this is the difference between the singular and the plural. Okay, let's go to our next one. Okay, now once again we have to add
the missing S letter for these plural words, right? Now I hope you can remember. Now we have all the singular pictures, that is only one picture of each kind, and then we have the singular word. We have to fill the blank in the plural word, right? Now I'm going to take my red color and I'm going to show you how to fill this, how to complete the plural words. Right, first we have the word apple. The picture apple is here. Then we have the word apple, that is for only one. The singular word apple. එකකට කියන වචනේ apple. එතකොට පුතේ අපි ගොඩකට කියන්නේ apples කියලානේ. Can you see? A-P-P-L-E, and we have to add letter S. Then it becomes apples. A-P-P-L-E, apple. We add letter S. It becomes apples. Apple, apples. Ball. Ball, when we add the letter S, it becomes balls. ඔන්න මෙතන අපිට එක බෝලයක් තියෙනවා. එකකට අපි කියන්නේ ball කියලා. එතකොට singular word එක ball, plural word එකට අපි S එකක් එකතු කරලා balls කියලා කියනවා. Next one, frog. Frog. Frog become frogs when we add letter S. Frog, frogs. Plate. Plate. පිඟාන. පිඟානට තමයි අපි plate කියන්නේ. Plate becomes plates when we add letter S. Plate, plates. Book. Book. We have to add letter S and say books. Chick. Chick. Can you see? A little chick over here. පුංචි කුකුල් පැටියෙක් නේද පුතේ? අපි chick කියන්නේ පුංචි කුකුල් පැටියට. Chick. When we add letter S, it becomes chicks. Last one, tree. අපි එක ගහකට කියනවා tree කියලා. ගොඩක් තියෙනකොට අපි S අකුරක් එකතු කරලා trees කියලා කියනවා. So apple becomes apples, ball, balls, frog, frogs, plate, plates, book, books, chick, chicks, and tree, trees. So now I hope you can see how the singular word and the plural word is pronounced. So for one, we do not have letter S. Singular, we don't write S, but for plural, we have to add letter S, and then you have to read accordingly. Let's see what we have in our next slide. Oh, now we have a mixture of all the singular words and the plural words. So we have to sort it. Now take a look at the first one. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට මිශ්‍ර කරලා තියෙනවා singular words, plural words. අපි හරියට ලියමු. Look at the first one. Now when we have one, we say cup. When we have more than one, we say cups. මගේ පුතාලට පේනව නේද පුතේ? ඔන්න දැන් පළවෙනි එක cup තියෙනවා. එකකට ගොඩකට අපි කියන්නේ cups නිසා cups කියලා උනා අපිට word එක තියෙනවා. Now come to the next one. We have the singular word book, but the plural word we have to fill. How do we write the plural word? Book becomes books. Right. B-O-O-K-S. Book, books. Then we have this plural word here. We have the plural word apples. ඔන්න දැන් අපිට ගොඩකට කියන නම දීලා මගේ පුතාලා ලියන්න ඕනේ එකකට කියන singular word එක. Apples is the plural word. When we write the singular word, we do not write letter S. We write only the word apple. A-P-P-L-E, apple. Right? Apple, apples. Next, we have the star. We have the singular word star. Now we have to write the plural word. Stars. S-T-A-R-S. Stars. Star become stars. Then we have crayons. Crayons. දුවලා පුතාලා පාට කරන පාට නේද? chalk. අපි crayons කියලා කියන්නේ chalk වලටමයි. Crayons. So when we write crayons, there is a letter S
at the end of the word. That is a plural word. But when we have only one crayon, we don't write S. We only write the word CRAYON. අපි S අකුර ලියන්නේ නෑ. මොකද අපිට තියෙන්නේ එකක්. Crayon, crayons. Right? Cup, cups. Book, books. Apple, apples. Star, stars. Crayon, crayons. Right. Now we have learnt what singular is and what plural is. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා එකකට කියන්නේ මොකද්ද, ගොඩකට කියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් singular words ලියනකොට කොහොමද, plural words ලියනකොට කොහොමද කියලා. Now we have to do our workbook activity. Now in our unit 5 we are talking about animals, animal friends. So in our workbook activity we are going to talk about some animals, and it's going to be a singular and plural lesson in your workbook. Let's try to fill that. Come, the last activity in your lesson number 4. Now you have to say, you have to take a look at the workbook. You must turn to this page, right? And we have to match. Now, as I told you, here we have the words that we use to say a singular, meaning the singular words, that is for one, the word that we use to say for one thing. And then we have on this side the plural words. Now can you see? Here we have one. ඔන්න අපිට මෙතන තියෙනවා පුතේ one කියලා. ඒ කියන්නේ අපි එකකට කියන වචනේ තියෙනවා. ඔන්න මෙතන අපිට තියෙනවා many කියන වචනේ. Many ඒ කියන්නේ plural කියන වචනේම තමයි පුතේ. One කියන්නේ එකක්, many කියලා කියන්නේ ගොඩක් කියන එක. Singular, plural. අපි singular කියලා කිව්වේ one, plural කියලා කිව්වේ ගොඩකට. Many කියලා කියන්නේ ඒ වචනේමයි. Right. So now we have some animals over here. Here we have the word that we say for that one particular animal, and then we have to match it with the plural word. That is the word that we use to say for many. Right. Now can you see there is one arrow over here which will show you how you have to do this activity. You have to match. It's very easy. Now let's read the words and see. We have rat, crow, parrot, worm, monkey. Then කවුද පුතේ rat කියලා කියන්නේ? මීයා. rat කියලා කියන්නේ මීයාට. එතකොට දැන් අපි rat කියනකොට අපිට කී දෙනෙක්ද පුතේ ඉන්නේ? එක්කෙනයි. rat. අපි ගොඩකට එතකොට මොකද්ද කියන්නේ? rats කියලා නේද? අපි එක්කෙනෙක්ට කියනවා rat, ගොඩකට කියනවා rats. crow. කාටද crow කියන්නේ? crow කියලා කියන්නේ කපුටට. එතකොට crow කියන්නේ එක්කෙනයි, එක කපුටයි. crow. parrot. කවුද parrot? ගිරවා. parrot. අපි එක්කෙනෙක්ට කියන්නේ parrot කියලා. Then we have the next one, worm. කාටද worm කියන්නේ පුතේ? worm කියලා කියන්නේ පණුවට. worm. So we have one worm here. And the last one, monkey. We have the word monkey. Vandura. Now can you see from the word monkey, there is a long arrow going here to the word monkeys. Monkeys. එතකොට අපි එක්කෙනෙකුට කියනවා monkey කියලා, ගොඩකට අපි කියනවා monkeys කියලා. So you have to match the singular word with the plural. So let's start with our first word, rat. Rat is the word that we say for one. So for lot, what do we say? For more than one, we say rats. So from here, you have to draw a line to this. Rat, rats. The second one, crow. Can you find the word from here? We have worms, parrots, crows. The word crow has to come here. Right. Crows. Crow, crows. Next one, parrot. Parrot has to go and find the word parrots. For one, we say parrot. For more than one, for many, we say parrots. Then we have worm. Worm. Here we get the word worms. Right? So the singular words you have to match with the plural. Rat, rats. Crow, crows.
parrot, parrots, worm, worms, monkey, monkeys. So now we have come to the end of our lesson. So in our lesson today, lesson number 4, we spoke about singular and plural. ඔන්න පුතේ අපි ඒක වචන බහුවචන කියන එක අද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගත්තා. So I hope you can remember, when we say one, that means singular. When we say more than one, that is plural. When we write the plural word, we have to always use a letter S at the end of the word. So you have to practice. Now you can practice, you can teach your little brothers and sisters and everybody all about singular and plural. So you have to read those two words, singular, plural. නිතරම මගේ දුවල පුතාලා ඒ වචන පාවිච්චි කරලා ඔන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි පාඩම ඉවර කරන්නයි යන්නේ. මගේ දුවල පුතාලා දැන් singular plural හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඒ ටික පාඩම් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ස්පෙලිංස් පාඩම් කරලා මගේ දුවල පුතාලා workbook activities කරන්න ඕනේ. So I have come to the end of my lesson. So that's it from me today. I'm going to come back once again with my next English lesson for you. So until then, bye.